Neno Caritas ni neno la kigeni, ni neno la Kilatini, linamaanisha upendo. Na tangu miaka mingi tumekuwa tukilisikia neno hilo Caritas, si katika maana ya kualika watu kupendana, lakini zaidi sana kualika watu kusaidiana. Pale mtu anapokuwa katika dhiki, na hata Waswahili tunasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki, na rafiki maana yake ni mtu ambaye mnapendana. Kwa hivi Caritas imekuja kuchukua sura ya shirika la kutoa misaada, na hasa nyakati za dhiki. Miaka ile ya wakimbizi katika ulimwengu mzima, na hata hapa kwetu tulipopata ndugu zetu kutoka Kongo, ndugu zetu kutoka Burundi, ndugu zetu kutoka Rwanda, miaka hiyo ya 70 na miaka 90, basi Caritas ilijulikana kwa kuwapelekea misaada mbalimbali hao waliokuwa wameacha makwao kwa sababu ya shida zilizojitokeza katika nchi zao. Basi misaada hii ilikuwa inatolewa na kanisa, lakini kupitia kitengo chake maalum ambacho tunakiita Caritas. Caritas Tabora was established in 1976 as an organ of the Archdiocese of Tabora to help people in the areas of relief and emergency, refugees, people affected by drought, hunger, and floods. This is reflected in the initial mission of the organization to help needy people within local communities and other individuals who were in crucial need of emergency support, especially during human and natural catastrophes. Caritas inajulikana kama Caritas, shirika la kilimwengu la kanisa Katoliki, na limekuwa likitoa misaada hiyo kwa sehemu mbalimbali tangu wakati wa vita ya pili. Tabora hapa tulianzisha rasmi mwaka 1976, na tangu hapo tumekuwa tukiendesha shughuli hizo, na kikumbuka vizuri tulikuwa tumeshafikiwa na wakimbizi kutoka Burundi mwaka 73. Kumbe tuwapelekea misaada mbalimbali, kwanza kuanzia Pangale ambako ndiko walianzia, alafu baadaye kule Uliankuru ambako wengine waliobaki nasi wamekuwa raia baada kwa miaka mingi kuitwa kwamba ni kambi ya wakimbizi. In 1977, with the vision of seeing the people of God fully developed and living a truly human life, Caritas Tabora extended its services and became a development office and fundamentally a social agent in promoting gender equality, provision of health services, and promoting sustainable development. Caritas Tabora shares the vision of Tanzania as well as the Caritas Internationalis of the year 2000. Believers, Caritas Tabora believes in the reign of God, and where justice, peace, truth, freedom, and solidarity prevails. This entails promotion of dignity of the human person, human development carried out by Caritas Tabora
is a direct assistance to alleviate the ordinary person from abject poverty. We are grateful to Miserio for assisting in creating harmony in the communities we serve. Its mission is now to support people's own initiatives in acquiring better living standards. This facilitation is carried out without discrimination of color, region, gender, tribe, or cultural differences. One of the projects implemented by Caritas Tabora to empower communities and to enable them make informed decisions towards changing their life positively is the Integrated Rural Family Development Project. Promoting quality living conditions of peasant families in 4 selected villages of Tabora district in a sustainable way. That is the project title. The project began soon after the completion of the pilot project in August 2017, intended to enhance the productivities and income of small-scale farmers by promoting mainly sunflower production and poultry keeping within the 2 villages of Ndevera and Itetemia. Caritas iliendelea kutoa elimu ya kilimo cha alizeti kwa kuleta wataalamu wa kilimo, namna na mbinu bora za kilimo na kugawa mbegu bora bure kwa wanakikundi kwa msimu wa kilimo mwaka 2015-2016 na 2016 mpaka 2017. Na mpaka leo Caritas kwa kushirikiana tumejenga kiwanda cha kukamuaji mafuta ya alizeti. Tunasema tunashukuru sana. The new project now is dealing with 4 villages as an addition of 2 villages. The selected villages are Itetemia, Ndevela, Tumbi and Ifucha. Caritas tuko tunatekeleza mradi wa kilimo na mifugo au kwa ujumla wake tunauita mradi wa maendeleo vijijini, lakini tumejikita zaidi kwenye kilimo pamoja na mifugo. Mradi huu umeanzaje? Sisi tunatumia mfumo wa kufanya tathmini ya mahitaji ya wananchi moja kwa moja kutoka kwao. Wataalamu wanaita needs assessment. Kwa tulifanya huo uchambuzi wa mahitaji ya wananchi kwa kuchukua kijiji kimoja hapa Tabora Manispaa, kijiji cha Ifucha. Tukakaa na wananchi, tukazungumza nao, wakatuambia changamoto zao ni zipi. Na katika zoezi hilo la uchambuzi wa mahitaji ya wananchi, sisi tunatumia ule mfumo shirikishi ambao unatupeleka mpaka kwenye zoezi la kwenda wananchi wenyewe wanatoa kipaumbele. Wanaweza wakataja mambo mengi pale, labda si kilimo, mifugo, si tunataka maji, barabara, nini. Tuna mfumo fulani wa kuwasaidia waweze kutoa kipaumbele kwamba kati ya haya mlioyataja mnadhani ni kipi ni muhimu kwenu kuanza nacho. Kwa hiyo walituambia mahitaji yao ya msingi. Moja ya changamoto walizokuwa nazo ni kipato kidogo cha familia. Walituambia wananchi pia wana shida ya upungufu wa chakula ambao unasababishwa na uzalishaji mdogo wa mazao ya chakula. Lakini pia walituambia hawapati vizuri tuseme masuala ya ufugaji yako chini, na mambo ya magonjwa yalikuwa ni mengi ambayo yanasababishwa na uchafu wa mazingira. Kwa hiyo tulichukua hayo walioyataja, basi sisi kama Caritas tulichokifanya tuliandikia andiko la mradi na tukashirikisha wafadhili wetu wakuu ambao ni Miserio. Na Miserio hawa ni baraza la maaskofu la kule Ujerumani ambao ndio wanatufadhili miradi hiyo. Kwa baada ya kuwashirikisha wafadhili hao wakakubaliana na lile ombi, wakawa wametoa fedha kwa ajili ya kutekeleza zile shughuli ambazo wananchi wenyewe
walizipendekeza kwamba ndio kipaumbele chao, na hivyo ndivyo sasa mradi ulivyokuja kuanza. The project is working with farmers in form of farmer groups and operational groups, the small groups within the group. Some old groups which were established during the pilot project were also considered. But the new project also involved formation of the new farmer groups. In cooperation with Caritas staff teams from other dioceses and ministerial consultant, Ms. Garinde Vera, participatory learning appraisal (PLA) methodology was applied to the selected villages to assess the exact need of the community members. So the reason why we came here today is also now to find out what is the real life situation of you people here, yeah? So that we can plan together with you interventions which will actually help you to improve your life. And don't forget to say always, with you. Yes. With you. Wow, it's fairly amazing. It was the community members themselves who used the effective tools of PLA to assess their needs under the facilitation of the Caritas team. By using a seasonal calendar, the community members were able to observe regular patterns of natural, social, and economic occurrences or parameters within a community in a year. Kwa siku ya leo tulikuwa tunafanya kitu tunachoitwa upembuzi yakinifu au need assessment, ambapo ni kitu ambacho kinatusaidia kuweza kutambua mahitaji ya jamii pale ambapo mtu unahitaji kuisaidia jamii. Tunafahamu kwamba katika jamii kuna vitu ambavyo wanajamii wenyewe wanaweza kufanya, ila pengine wanashindwa kujua ni namna gani wavianze. Kwa hiyo kupitia huu upembuzi yakinifu tunakuja na majibu ya pamoja kati ya wageni walioingia na wenyeji tuliowakuta katika eneo hili. Sasa njia ambayo tumeitumia katika upembuzi yakinifu, zipo njia nyingi, lakini tumetumia kitu kinaitwa kalenda ya msimu ambayo inatuonesha matukio mbalimbali yanayotokea ndani ya mwaka mmoja. Kwa mfano tumeangalia ni kipindi gani katika mwaka mvua inakuwa kubwa na kipindi gani inakuwa ni kiangazi. Ni kipindi gani inakuwepo utumiaji wa pombe kwa kiasi kikubwa, ni kipindi gani watu labda inakuwepo migogoro ya familia, lakini pia kipindi gani yanatokea magonjwa ya binadamu na vitu vingine. Kwa hiyo kupitia kuwakumbusha hicho, wanajamii wao wanaanza kutambua kwamba kwa kweli kuanzia labda mwezi wa 3 hadi mwezi wa 4 unakuta ni mwezi ambao ni mavuno kwa mfano, na katika mavuno chakula kikishakaa ndani, wanajamii wao wenyewe wanashuhudia kwamba migogoro huwa inaanza kuwa mikubwa na hatimaye akina baba wanaanza kuuza chakula, lakini pia muda huo unaona kwamba unywaji wa pombe pia unaongezeka kwa sababu kipato tayari na chakula kimo ndani. Kwa hiyo kupitia hiyo njia wananchi au jamii inaanza kutambua ni mwezi gani nini kinatokea na mwezi gani nini kinatokea. Kwa hiyo kwa siku ya leo ndio hiyo njia tuliyoitumia ambayo inaitwa seasonal calendar. By using the trend lines, the farmers were able to find out how the community views changes in various parameters. Example, food, environment, and population. The trend lines make it simple for the farmers to identify the causes of problems faced in the present, as it shows how things were in the past, how they are now, and project how they might be in future. Ile ni mbinu ambayo inatusaidia au inawasaidia wazee kwa ajili ya kuweza kulinganisha mabadiliko ya mambo fulani ya muhimu katika maisha ya jamii nzima kwa kipindi tofauti cha miaka. Yaani kwa mfano mvua, hali ya hewa, mazingira, mazao, uzalishaji wa mazao ulikuwaje, mambo makubwa ya muhimu kwenye maisha tunajaribu kuyalinganisha yalikuwa yanatofautianaje katika vipindi tofauti vya miaka. Naitwa Alfred Elasto Ngubala.
Kutokana na ule mchoro tuliokuwa tunajifunza umetusaidia sana kulinganisha na miaka jinsi ilivyokuwa inabadilika. Ukichukulia miaka ya nyuma kule, miaka ya 70, mvua zilikuwa nyingi na watu walikuwa wachache. Vile vile ukilinganisha na miaka hii, ongezeko la watu limekuwa kubwa. Vile vile uzalishaji nao umepungua. Lakini pia tunaweza katika trend line tunaweza kujua ni jinsi gani haya mambo muhimu yanakuwa yanaathiriana kwa mabadiliko yake. Yaani kwa mfano tumeona hapa labda mwaka 1990 mvua ilikuwa kubwa. Kwa hiyo tunaangalia tunaona uzalishaji wa mazao pia ulikuwa mkubwa. Lakini tunaona labda kwa mfano ongezeko la watu. Tunaweza tukaona miaka ya 2000 ongezeko la watu lilikuwa kubwa. Kwa hiyo uzalishaji umepungua, kwamba ongezeko la watu limeathiri uzalishaji, limeathiri mazingira, limeathiri mvua. Kwa sababu watu wanapoongezeka, tunapata sababu pia watakata miti ili wajenge, ili wapanue mashamba, wafanyaje. Kwa hiyo ni mbinu nzuri ambayo inatusaidia kukusanya taarifa na kufanya wazee wetu wapate picha sasa kwamba kumbe kadri miaka inavyozidi kwenda, kadri mambo fulani yanavyoenda yanabadilika, yanaathiri mambo mengine. Kwa hiyo tunajifunza kwamba mambo yanaathirianaje na tuweze kupata namna rahisi ya kufikiria nini kifanyike ili kusudi kuhakikisha hali inaendelea kuwa sawa. Kwa hiyo ndio mbinu ya trendline na tulikuwa tunaifanya na wazee na tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Asante. In focused group discussion, the lists of predetermined topics and subtopics were discussed in a group whereby a facilitator guided the discussion by asking questions in an open manner and probing. Na mbinu hii nitakayoitumia hapo kwenye majadiliano ni mbinu ya kuuliza maswali kwa uwazi zaidi, yani kuuliza maswali kwa upana na kwa kudadisi. Kwa hivyo mbinu hii tunaitumia hasa wakati wa kukusanya taarifa za mradi wetu, na tunaitumia wakati wa mwanzo kabisa, wakati tunaingia kwenye kijiji na kutengeneza vikundi. Tunaitumia mbinu hii ya kukusanya taarifa, tunakutanisha makundi, na kama unavyoona niko na kina mama hapa, nitawauliza maswali kidogo ili niweze kupata taarifa kwa upana wake. Na mbinu hii tunakuwa tunawatenga, kama itakuwa ni topic ambayo kidogo inavuta hisia, tunawaweka wamama peke yake na wanaume wanakaa peke yake kulingana na jinsia. Kwa hivyo basi, kama unavyoona na kina mama, tutajadili sana mambo yanayohusu mahusiano kwenye familia zetu. The discussion helped the facilitators to collect necessary information for project planning, monitoring, and evaluation. And by the household observation as a data collection tool that refers to the systematic checking of objects at household level, the facilitators were able to collect data and counter-check the information collected from the focused group discussions. After analyzing the data collected, PLA results was sent back to the farmers. And from those very results, Caritas staff teams developed an integrated project with the main goal of improving the peasant farmers' living condition in Ifucha, Itetemia, Ndevela, and Tumbi worlds. As the project was integrated in nature, it had the following main objective. Agricultural production is improved. Peasant families increase the part of income used for family development. Peasant families' health condition is improved. Gender relations in peasant families are improved. Before handing the project directly to the farmers, the project was initially introduced to regional, district, ward, village, and sub-village level. At village level, it is where the memorandum of understanding between Caritas and the village leaders on behalf of their villagers were signed. The project was then officially being launched at regional level,
with all the blessings from Honorable Agrin Mwanri, the Regional Commissioner of Tabora Region. And finally, the project was declared to be ready for being implemented. Unaona, mimi hapo naachana na polisi, mimi nakaa na kanisa. Nikiona mtu anatafuta na mambo pende kwa baba askofu mkuu huyo kutoka kwa mwizi, tusikie yeye anasema. Unasikia huko hao wajua ni wana. Pote na baada ya kiite wana, lakini miti ibaki. Leo tunaona project hapa mwisho. Mimi nasema kuja hapa, nimekuja kuona utumishi wa kutukuka. Kanisa limechukua nafasi yake. Najua role ya kanisa ni kulinda imani. Imani haiwezi kulindwa kama haitaviona vitu katika uhalisia wake. Na leo mimi nakuja hapa in testimony. The Roman Catholic Church imesimama katika nafasi yake kutoa elimu kwa ajili ya watoto wetu. Imefanya kazi nzuri kutoa dawa watu wote wanatibiwa katika hospitali zao. Ninajua kwamba kuna wakati tulikuwa na shida ya maji, tulikuwa tunakuja mpaka sasa hivi tunachota maji huku. Waskofuni hapa na ule uchukua maji. Na nasema hapa mnataka nini? Mnataka tuende ala Hassan Mwingi tukasema maneno ikifika siku nitaeleza. Leo nachukua Yesu tu, lakini siku itakapofika nitakuwa kusema kwamba kanisa mimi nakuja hapa nimekuja kulisaluti. Kwamba limesimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba linatusaidia. Sasa miradi hii ambayo tunakwenda kuizindua siku ya leo ni miradi ambayo itakwenda kuongeza kipato cha wananchi wetu wa mkoa wa Tabora. Na mimi nichukua nafasi hii sasa kusema kwamba tunataka kutoka kwenye kilimo duni cha nyuma na cha kikoloni mamboleo. Na kwa maana ndio jina la kilimo hiki tunacholima sisi. Na kwenda katika kilimo cha kisasa zaidi. Wananchi wetu hawawezi kuendelea kulima mbegu, wanarusha hivi, alafu wanamaliza tutakutana wakati wa palizi. Kilimo hicho kimepitwa na wakati. Kilimo cha kweli ambacho kitakusaidia. Mifugo ya kweli ambayo itakusaidia. Watu wengi wanafikiri kwamba tunafanya kilimo hapa, kilimo tunachofanya hapa ni kilimo ambacho kinatusaidia tu kujikimu kwa maana kupata chakula. Fadha, kilimo cha kwetu sisi tunachokwenda nacho hivi hakitutoi hapo tulipo. Ukija utawakuta Wanyamwezi, utawakuta Wasukuma, utawakuta Wanyaturu na Wanyeramba, utawakuta na Wakinameko utawakuta. Lakini hawatatoka hapo. Hawatatoka hapo kabisa kwa sababu gani? Maendeleo ni ziada. Development is all about surplus. Kama una ziada, sahau kitu kinachoitwa maendeleo. Sahau. Full equipped, capacitated, well-trained and experienced, the Caritas staff team started the implementation of the projects to the targeted groups within the 4 selected villages of Ndevela, Ifucha, Tumbi and Itetemia. In increasing the agricultural production objective with full application of the participatory adult learning methodology, PAM principles, the farmers groups were sensitized on the problem of food shortage. As the sensitization sessions are always in a participatory way, involving the use of pictures, poems, and role plays as codes, the farmers came up with many reasons that might be causing food shortage within their community instantly after breaking the code. Things like soil infertility, soil erosion, crop pests and diseases, bush burning during field preparations, and usage of poor quality seed seem to hinder the crop production, leading to shortage of food. The farmers then requested for trainings in basic methods of increasing their crop production to ensure food security for their families. Bega kwa bega kwa kushirikiana na Caritas kwa elimu yote ile atakayoweza kutuletea. Kwenye uhamasishaji wa watu juu ya swala la upungufu wa chakula vijijini, katika zoezi la kuhamasisha tuligundua kuna matatizo makubwa manne ambayo hasa ndio tulikuwa tunashughulikia kwenye kuandaa mafunzo ya namna ya kuboresha au kuongeza uzalishaji kwenye mazao yao ya kilimo. Shida ya kwanza kabisa tuliyoiona ilikuwa ni udongo kwenye mashamba ya wakulima haukuwa na rutuba nzuri. Na kwa ujumla ili tatizo lipo katika maeneo mengi ya mkoa wa Tabora na hata mikoa mingine pia. Rutuba katika udongo imekuwa ikipotea, udongo umekuwa unapoteza ile hali yake ya asili. Kwa hiyo ilikuwa ni tatizo la kwanza tuligundua, na tumewaelekeza mambo mengi sana katika kuhakikisha wanaboresha rutuba ya udongo wao.
Starting with improving the soil fertility, Caritas Tabora provided the farmers with trainings in preparing and application of organic manure. Training in techniques of soil and water conservation, like tree planting and ridges. And training in intercropping and crop rotation. With regard to seeds and planting materials quality improvement, the farmers were firstly being provided with good quality improved seeds of maize and cassava, which were not locally available within their community. Tunafanya hivi kwa sababu tunawekeza. Tunataka wewe utakachopanda, kwa mfano umejaliwa umepanda robo eka, mwaka kesho upande zaidi ya hilo. Upande eka moja labda na kuendelea, kwa sababu utapata mbegu. Tunapokupa mbegu, tutaturudishia nini? Kila mmoja kiloba kadiri alivyopewa na ndivyo atakavyo. Sijui mnanielewa vizuri jamani? Sije mkasema sikuwaambia. Na niwape tu taarifa kwamba kuanzia wiki ile inayokuja, na imani tukisha hapa tutakuwa mmepanda. Tutapita kila shamba la mtu kuona kapanda vipi. The farmers were then trained in the techniques of selection, multiplication, preserving and storing of seeds and planting materials. Mbegu tunayoitaka ni mtoto. Ndio. Ili tupate mtoto mwenye tabia nzuri, lazima tuangalie tabia za ambaye ndo mama. Kwa hiyo tunaamini mama akiwa na tabia nzuri na mtoto atakuja kurithi tabia za mama. Kwa hiyo ndo maana tunasema ni lazima uchague mbegu wakati mahindi yakiwa yako shambani. Sawa. Kwa hiyo kila nani mmoja huwa mnakuta nani. In controlling and reducing pests and diseases in their fields and store, the peasant farmers were trained and encouraged to use the natural curative methods, which proves to be effective, healthy, and environmental friendly. Speaking about the environment, the farmers were also sensitized on the harms of excessively cutting down of trees without replanting. The farmers requested for many trainings concerning environmental protection. Caritas Tabora firstly provided the farmers with tree planting materials not locally available within their community, and then trained them in tree nursery establishment, management, and integration of trees in their fields. The project team would then travel to Mbarara, Uganda to learn from the Caritas Mbarara team on how to construct the energy-saving stoves and firewood racks. And then they came back
and trained the 14 farmer groups in the construction of energy-saving stoves and firewood racks. In increasing their animal production, Caritas Tabora provided the farmers with 5 local improved breed chicken, each household as a starting capital in poultry production enterprise. The farmers were then trained in poultry keeping, good poultry house construction, proper feeding, disease control and management. Another project objective was to increase the farmers' part of income used for their family development. Mambo mengine ambayo yanafanyika kwenye mradi ni kuwawezesha hawa wananchi waweze kujua matumizi bora ya fedha. Kwa sababu tunaweza kusema mtu anaweza kaongeza uzalishaji lakini bado akatumia vibaya ile fedha aliyoipata. Kwa mfano mtu akizalisha sana alafu akaenda kunywea pombe ile fedha, huyu mtu atabaki kuwa maskini. Kwa tukasema hapana, tuwafundishe pia mambo ya matumizi bora ya fedha kwa maendeleo ya familia. And after being sensitized on the disadvantages of selling their produces at harvest time, the farmers were trained in techniques of post-harvest handling for the betterness and value addition of their produces. Training in simple marketing techniques also made the farmers capable of managing the market demand and meeting their desired income from their crop produces. The farmers were also sensitized on the dangers of alcohol overconsumption and disadvantages of excessive personal spending. Sensitization on the importance of joint plans and training in family budgeting was also carried out just to make sure that the family income is used for family development in large. Village Community Banking, VCOBA, was introduced to the farmer groups just to inject the spirit of saving among them and make it easy access for credit. But firstly, the farmers were sensitized on the advantages of saving and then being trained in saving and credit, record keeping, financial management, and thereby laws, making the idea easy to adopt. Caritas Tabora provided the 14 farmer groups with saving boxes and all the essential tools for the VCOBA scheme. Another project objective was that the peasant family's health condition is improved, and the first activity done was to sensitize the peasant farmers on the problem of poor nutrition in terms of quantity, quality, and distribution. The farmers were then trained in establishment of the kitchen gardens and being provided with the improved vegetable seeds not locally available in their community. Caritas Tabora also carried out a training in nutrition and balanced diet and demonstrated to the farmers the preparation of new types of food.
In improving the peasant families' homestead sanitation, Caritas Tabora sensitized the groups on the problems of poor homestead sanitation, followed by trainings in construction of the standard sanitation facilities, standard rat rings, tip-top, bath shelter, dish rack, rubbish pit, and laundry line. The farmers were also sensitized on problems of poor hygiene and being trained in personal and home hygiene, treatment and conserving of drinking water. Training in the need and usage of utensils required for hygiene was also carried out. And all that was just to make sure the peasant families practice adequate hygiene. In improving their child upbringing, the farmers were sensitized on inappropriate child upbringing and being trained in child care and appropriate styles of child upbringing. Soon after, the Caritas staff was capacitated in this field by the psychologist and counselor, Sister Gracie Mkosamali from Amukta University. Nimeshiriki kufanya kazi na Caritas Tabora katika kuwawezesha wafanyakazi wa Caritas Tabora kwenye mada ya malezi kwa watoto, ambapo niliwapa mafunzo ya ni jinsi gani wanaweza wakawalea watoto katika maadili mema, lakini malengo zaidi ilikuwa kwamba watakapowezeshwa waweze pia kwenda kule vijijini na kuweza kuwezesha pia wazazi na watu mbalimbali kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuwalea watoto. Na nimeshiriki pia hata kwenda huko vijijini, si kuangalia tu, lakini pia kushiriki nao katika kutoa elimu hii kwa jamii, ni jinsi gani tunaweza kuwalea watoto wetu vizuri, yani parenting or proper upbringing of children. Kwa kweli nina furaha sana kwamba staff au wafanyakazi wa Caritas waliweza kuelewa kwa urahisi zaidi na haraka kabisa, lakini kinachonifurahisha zaidi ni kwamba kule vijijini kuna mabadiliko. Wazazi wameweza kugundua kwamba nikifanya hivi nakuwa na haribu na nikifanya hivi nakuwa ninajenga mtoto. Ninajisikia pia kuwa na matumaini kwamba kesho watoto watakuwa tofauti kwa haya tunayofanya. Awareness creation on STDs and HIV/AIDS was also successfully done to all the 14 targeted farmer groups. Improving gender relations in peasant families was also another project objective. In this milestone, the farmers were sensitized on the negative effects of unequal division of labor and bride price, just to reduce the women's workload. The farmers were also sensitized on the dangers of violent family conflicts and being trained in techniques of conflict resolution. For more couples to practice faithful partnership, awareness creation was done on the dangers of unequal and unfaithful partnership. For the group members to share experiences and skills in project activities implementation, one intergroup exchange visit was organized, and farmers from Ifucha, Ndevela, and Itetemia wards traveled to visit their fellows in Tumbiwa.
The Caritas team was accompanied by Dr. Kola and Ita, the Miseria representatives, to facilitate this very constructive exchange visit, which unfortunately could not reach the destination place due to poor infrastructure as a result of the heavy rainfall. Rwanda! The group members gathered in a beautiful place instead, and the sharing of ideas was done under that unfortunate circumstance. Achievement of the project objectives may not sound legitimately, but a lot of positive outcomes are being marked during the regular follow-up and monitoring done by the project team. Kwa hiyo unaenda kuuzaje? Kama mfuko huu 7,000, huu mdogo kwanza, huu mdogo 7,000. 7,000. Huu hapa ni nusu shilingi 4,500. Kwa hiyo una wateja wako rasmi unawapelekea? Yaani hao wanaagiza tu kila siku hapo wapelekea. Kwa muda huu tuna takribani miaka 2 na robo 3 tangia tuanze kutekeleza huu mradi, na ni mradi ambao tunaona umeonyesha maendeleo mazuri. Hata tulipokuwa tunafanya tathmini ya mradi tuliona kwamba tumefanya vizuri na matokeo yake yamekuwa ni mazuri. Kwa hiyo tunajivunia kwamba tumepata mafanikio makubwa katika huu mradi. Moja ya mafanikio ambayo tunaweza tukayazungumzia ni kwamba sasa hivi uzalishaji katika shughuli za kilimo hasa mahindi na mihogo umeongezeka kwa kiasi kikubwa, kwani wakulima wameweza kupata mazao au mbegu ya mihogo ambayo inaweza kulimwa kwa muda wa miezi 9 lakini ile ya kwao walikuwa wanalima kwa muda wa miezi 18. Kwa hiyo ni kama vile tumepunguza nusu ya muda ule wa kilimo, lakini wakulima pia wameweza kupata uwezo wa kuchagua mbegu za mahindi ambazo wataweza kuzitumia katika kuendeleza msimu mwingine wa kilimo. Leo ni mwaka wa pili niko kwenye shirika la Caritas. Nimejifunza mambo mengi. Nilikuwa nalima bila maelekezo, lakini kwa sasa hivi ulimaji wangu umekuwa una faida kwa maelekezo. Shirika la Caritas, yani nalipa hongera sana. Hata mabwana shamba wake na wapa hongera sana, wakina Mashaka, wakina Nyanda. Yani mimi nasema Mungu awaweke bazuri sana. Maana yake sasa hivi hata mimi shirika la Caritas imenipa uhai zaidi. Kilimo changu kimekuwa juu zaidi. Shamba la mihogo ninalo la kutosha, mahindi ninalo la kutosha, mpunga ninao wa kutosha. Yani kila zao sina wasiwasi na njaa. Kwa mimi usemaji wangu huo, shirika hili la Caritas, Mungu naomba aliendeleze moja kwa moja hata miaka 10 mbele yake. Kwa uhai wangu naomba Mungu kama bado ananilinda, tutashiriki pamoja na shirika la Caritas. And finally, the relevance, efficiency, effectiveness and sustainability of the project was revealed during a self-participatory project evaluation in April 2020. Katika mradi huu wa Caritas nimefaidika. Wametufundisha kutengeneza bustani jiko, wametufundisha kutengeneza jiko banifu, uchanja na mbegu bora. Ndio tumefaidika na vitu hivyo. Zamani yani tulikuwa tunahangaika mboga, sasa hivi tunapata karibu tu. Yani kila kitu sasa hivi hamna shida, kuni na senya kidogo tu napika chakula kinaiva.
bustani jiko ina tofauti na bustani zingine. Bustani zingine naweza nikaenda nikaweka kule bondeni, ni mbali. Sasa bustani jiko ipo karibu na nyumbani hapa. Nafaidika, yani natoka tu ndani nachuma mboga zangu, napika, muda wa watoto wangu kama muda wa shuleni, naokoa muda wanaenda shuleni. Mradi umekuwa na matokeo makubwa. Kwanza wanasema charity begins at home. Wema unaanzia nyumbani. Kwamba ofisi yenyewe kama ofisi, kuna matokeo makubwa yametokea ndani ya ofisi yenyewe. Kwanza uwezo wa watendaji umeongezeka. Tunasema capacity ile ya ofisi imeongezeka sana. Tulianza na wataalamu wapya kabisa, lakini sasa hivi wamekuwa na uzoefu wa kazi. Ofisi yetu pia kupitia mradi huu na miradi mingine imeweza kuweka mfumo mzuri wa kiutendaji. Sasa ofisi yetu ina sera zote muhimu, sera ya rasilimali watu, sera ya fedha, sera ya manunuzi. Zile sera zote muhimu zimewekwa na zinafanya kazi, ambayo ilikuwa ni sehemu ya shughuli ya mradi huu. Lakini pia staff wenyewe wamebobea. Sasa naweza nikasema ukienda kwenye shughuli za mradi tumeona pia matokeo makubwa. Kwanza ofisi yetu imekuwa na mahusiano mazuri na ofisi za serikali na pamoja na wadau wengine. Kwa sababu gani? Katika kila shughuli ambayo tunaifanya, wadau wa serikali wanashirikishwa na wanakuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo tumeitengenezea mahusiano mazuri kabisa hapa pamoja na wadau wa serikali pamoja na wadau wengine. Lakini kwa wananchi wenyewe bado pia tunaona matokeo ni makubwa. Wakati tunaanza mradi huu kulikuwa na changamoto kubwa sana, hasa ya upatikanaji wa chakula. Lakini kwa kuleta mihogo, wananchi wameweza kuwa na uhakika wa chakula. Kwa hiyo tunaweza kutamba kabisa kusema kwamba tumewajengea uwezo wananchi hao, wameweza kuwa na uhakika wa chakula kwa kuvuna mihogo ya kutosha, kupata mahindi ya kutosha na mazao mengine ambayo tunayahimiza. Kwa kweli tunashukuru sana kwa mradi huu wa Caritas Tabora. Tumenufaika nao kwa manufaa makubwa sana. Binafsi wakati mradi huu wanakuja hapa tulikuwa na maendeleo ya chini, lakini sasa hivi tumenufaika. Sasa hivi nina ng'ombe nimefuga, wakulima na wa maziwa, nina kuku sasa hivi tunao kama 60, ng'ombe wako 30. Pia tumeongeza miradi ya kilimo, tumenunua shamba la mpunga na tumelima, tumenufaika mwaka huu vizuri. Kwa hiyo mradi huu umetunufaisha sana. Sasa hivi chakula tunapata cha kukizi na mpaka cha kuuza biashara sasa. Hapo nyuma ilikuwa hata chakula tu cha kukizi matumizi ya chakula hamna kupata. Kwa hiyo mradi huu umetunufaisha sana. Tunawashukuru sana kwa kweli. The happy faces of the group members could explain a lot at first. And then the evaluators will observe the very happy and fully cooperative family members who declared to be experiencing a lot of positive changes within the 3 years of the project. Couples are practicing faithful relationships, and the peasant families are living a content life with improved gender relations. Violence and women workloads are reduced. Sasa hivi tunaishi vizuri mimi na mume wangu. Tunalea familia yetu kwa furaha na familia yetu yote ikiwa na furaha kwa kuona kweli tuko kwa baba na mama. Hakuna shida yoyote ile, kwanza magomvi hatuna. Tunaishi kwa kushirikiana vizuri, mume wangu na familia zetu. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote lile katika mji wetu sisi. Tunashirikiana kazi, tunapanga mipango ya familia tukiwa pamoja. Bila tatizo na kwa kuelewana tu. Couples now can make joint decisions on the use of and benefits from the family resources.
Kwa kweli mimi nashukuru mradi wa Caritas umeniweka pazuri. Mwanzoni nilikuwa naishi bila kujua bajeti ya kukaa pamoja kupanga. Lakini toka Caritas imekuja, kwa kweli tunakaa na mume wangu na familia tunapanga. Hususan kama mwaka huu tumelima kilimo chetu vizuri. Tumeanza mavuno. Mavuno yale tumevuna magunia kama 30 hivi ya mpunga. Mahindi kama magunia 10 na tumehifadhi ndani. Kwa sasa tunapanga na familia yangu na mume wangu kuhusu bajeti ya mavuno tuliyoyapata. Tufanye nini? Kama kuna mengine tuuze ili tuweze kusaidia wanafunzi waweze kwenda shule, maana kuna vifaa wanavyotumia kwenda shuleni. Kwa kweli alieleza mke wangu ni sahihi kabisa. Tunafanya kazi kwa kushirikisha na mipango yote ya kimaendeleo. Kwa mfano tulichokipanga kwa mwaka huu, kiasi ambacho kinawezekana basi tutauza ili tuweze ukarabati wa nyumba yetu. Maana haina madirisha, na maana tukishauza kiasi fulani. Organically fertilized and proper conserved soil in fields and use of improved quality seeds played a great role in improvement of the crop production. Organic pest control and establishment of tree nurseries and tree planting and usage of the image-saving stoves have also contributed a lot in soil and environmental conservation. Increasing agricultural production, introduction of poultry keeping enterprise and village community banking schemes lifted up and secured the peasant family's income. And within a harmonious situation where peasant families practice family budgeting, it clearly shows that the family income is being used for family development. Kile tunachotenga chakula tunakula mpaka kinapokezana na kingine. Tunapouza tunaongeza sehemu ya mifugo, kwa mfano kuku, ng'ombe baadhi, halafu na majengo baadhi. Mume wangu ananishirikisha mambo mengi. Kwa mfano tumelima mpunga, akanishirikisha mwaka huu mpunga tukipata magunia mengi tunauza, tunaongeza nyumba hapa, nyumba bora, halafu tunanunua kuku na ng'ombe tunaongeza baadhi. Mimi nakubali maana naona maendeleo yanaenda vizuri. Standard latrines, bath shelters, tip taps, rubbish pit, laundry lines, and standard dish racks are the good evidences of the improved homestead sanitation and hygiene. Eating balanced diet and the properly prepared vegetables fetched from the well-established kitchen gardens guarantees the improved nutrition status of the peasant family members. Child care and appropriate styles of child upbringing also makes children comfortable, brave, bright, and happy. Through observation, you can see a lot. Family members are now healthy and happy. Uhusiano tunashukuru kwamba tunaendelea vizuri. Ingawa maisha pia wanasema ni mlima, kuna siku mnaweza mkakwazana kidogo, lakini sio ile ya kuchukua muda mrefu. Mnakwazana lakini mkikaa mnaongea, naona tatizo limetokea wapi, chanzo ni nini, namaliza, mnaendelea na maisha kama kawaida. Kupitia shirika la Caritas tumepata majiko banifu. Sasa hivi ina maana mimi nikishaendea mzigo wa kuni, ina maana situmii kuni nyingi. Tumefundishwa usafi, kusafisha mazingira. Sasa hivi na kichanja hapo, naanika vyombo. Zamani nilikuwa nikishaosha naweka ndani kabla havijakauka. Kuhusu usafi, mwanzo tulikuwa hatuelewi kwanza maana ya usafi na maana mazingira yalikuwa machafu. Ila kupitia shirika hili limekuja kutufundisha usafi wa mazingira, kutandika vitanda ndani, kusafisha mitungi, kuweka mtungi katika hali ya usalama, kuchemsha maji,
Kuwa msafi kunaepusha magonjwa, mfano kipindupindu, malaria. Tumefundishwa kuweka neti, ina maana magonjwa yamepungua. Of course, the observed achievement could not be easily achieved. Some challenges were sometimes encountered during the project intervention. But in social works, there is always a lot to learn, and Caritas team took all the challenges as a lesson learned for the betterness of the new coming project phase. Lakini katika utekelezaji wote ule lazima tunakutana na changamoto. Sisi hizi changamoto tumezichukulia pia kama sehemu ya somo ambalo tumejifunza, ambalo tutatumia katika kuboresha awamu nyingine ya mradi inayofuata. Changamoto kubwa ambazo tumekutana nayo ilikuwa ni mabadiliko ya hali ya hewa, kwamba kuna msimu ambapo mvua zilikuwa ni nyingi kupita kiasi, ambazo pengine ziliweza kuharibu mazao, ziliweza kuharibu nyumba pamoja na majengo mengine katika ngazi ya familia. Lakini kuna msimu ambao pia mvua ilikuwa ni chache kiasi kwamba hata uzalishaji katika shughuli za kilimo ulipungua. Kwa hiyo unapokuja kuhesabu kwamba umevuna nini, unakuta kile ambacho mkulima amekipata kinakuwa ni kidogo. Lakini pia kitu kingine ambacho ni changamoto iliyojitokeza ni kwamba katika utekelezaji wa shughuli za mradi kuna swala la udini pia uliingia kati, baada ya baadhi ya watu kuona kwamba mradi unatekelezwa na watu ambao ni wa kanisa Katoliki. Kwa hiyo walianza kuwakataza baadhi ya watu ambao ni wa madhehebu yao, hasa Waislamu, kwamba wasije wakaingia katika miradi ambayo ni ya Kristo. Mafunzo ni mengi ambayo kwa kweli tumejifunza. Kwa mfano tunasema kwenye utekelezaji wa mradi wananchi wanatakiwa wapewe nafasi ya kwanza ya kutekeleza mradi wao wenyewe. Kwa hivyo tumeona kwamba wataalamu hawa ni bora wakaenda kule field, kule vijijini, kwenda kuwezesha tu, sio kwenda kupeleka vitu vipi. Na ndio maana tumefikiria kubadilisha au kuboresha mfumo wetu wa utendaji kwa mradi unaofuata. Kwa mradi unaofuata tutapenda wananchi washiriki zaidi kwenye kutekeleza mradi. Tumepanga kufundisha hawa kutumia watu ambao wako kule vijijini. Kwa mfano mabalozi jamii. Tunapenda kufundisha tuseme wawakilishi au wataalamu wa kilimo wapatikane kwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo tutawawezesha, tutawapeleka, tutachagua baadhi ya vijana wananchi kule, tutawapeleka shule, watafundishwa masuala ya kilimo, alafu hao tutakuwa tunawatumia kama role models, kama wataalamu wa ngazi ya jamii, sio sisi mpaka twende. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta mtaalamu mmoja wa Caritas akawa na wataalamu wengine wadogo kule field.